আসলে এই ব্রেকটা প্রবলেম হয়েছিল, ক্লাচ ধরার পরে একটা সাউন্ড করছিল ইঞ্জিন থেকে। তো আমরা ইঞ্জিনটা খুলে নিয়েছি। আসলে প্রবলেমটা হলো বাইকে মোবিল একদমই ছিল না। এই পুরানো ক্লাস ডিস্কের অবস্থা একেবারেই খারাপ। আমরা নতুন নিয়ে নিলাম এগুলো। হাফ সেন্টারটাও পরিবর্তন করে দেব। পুরানো মোবিল ফিল্টার এটাও চেঞ্জ হবে। আমরা নতুন মোবিল নিলাম। মোবিল ফিল্টার, ক্লাচ, ডিস্ক, ওয়াশিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার ফিটিং করে নেব। আসলে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা এতই খারাপ ছিল, স্টার্ট দিলে ইঞ্জিন থেকে গ্যাস 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 সাউন্ড করতো। এবার ফিটিং শুরু করে দিই।